Ένα τριήμερο φεστιβάλ που εστίασε στις έμφυλες ανισότητες, στην ενδοοικογενειακή βία, στα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών, φιλοξένησε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 6 ως τις 8 Απριλίου. Το Wow Festival πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Αθήνα και είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα. Στόχος της, η ενδυνάμωσή τους για να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις ανισότητες που συναντούν καθημερινά. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 20 πάνελ συζήτησης με 80 διακεκριμένες ομιλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκθέσεις φωτογραφίας, εργαστήρια, προβολές ταινιών και συναυλίες. There's a lot to do. I mean, apparently, according to the UN, we're 250 years away nearly from women being equal. And it's on all fronts. It's women still having far too many domestic responsibilities, even though men and women share the idea of producing children. Women still have the responsibility in the main for the family and the house. And yet they also economically have to work. They are educated to a very high standard, increasingly, but they're held back so often in their careers and their choices. There's too much violence against women in both domestic and war situations. I mean, really extreme violence, as Greece knows very dramatically very recently. Well, it's definitely about awareness and about giving women and men information about things that they don't know about, as well as the things they do know about. So since WOW began, which is nearly 15 years ago, in all the countries that we're in, and we're in all the continents of the world, women are becoming informed and then taking action. And so we've seen laws change, we've seen new ideas come about, we've seen businesses launch, we've seen charities change. So we make sure it isn't just talking. Talking's good, action's better. Το Σάββατο 6 Απριλίου η Λούσι Κάσα τιμήθηκε με το βραβείο Άννα Πολιτκόφσκαγια για το 2023. Η ερευνητική δημοσιογράφος από την Αιθιοπία κατέγραψε τις φρικαλαιότητες που έγιναν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην περιοχή Τιγκράη της Αιθιοπίας από το 2020 ως το 2022. Εστίασε στους μαζικούς βιασμούς και τα βασανιστήρια των γυναικών ως στρατηγική του πολέμου, ως ένα όπλο συντριβής και καθυπόταξης του λαού. Παρά τον ασφυκτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι αιθιοπικές αρχές, η Κάσα αποκάλυψε τα εγκλήματα πολέμου και την εθνοκάθαρση που γινόταν στο Τιγκράι μέσα από μαρτυρίες επιζώντων. Περισσότερο από 500 εκατομμύριο πολίτες δολοφονήθηκαν και εκατομμύρια εκτοπίστηκαν. 100.000 γυναίκες και κορίτσια υπέστησαν ομαδικούς βιασμούς. Η Κάσα συνεχίζει να κάνει ρεπορτάζ για τον πόλεμο και εργάζεται ως ανεξάρτητη δημοσιογράφος για μεγάλα μέσα ενημέρωσης όπως το Al Jazeera, η Telegraph και η Los Angeles Times. As a journalist, reporting about the political and economic developments in the country. So this was part of the subject that I was covering. And I didn't expect to find out what I found out. Like, I didn't expect atrocities, the massacres and sexual violences. I just wanted to know what was really happening. And I find out those atrocities, which are, according to the international law, which amount to crimes against humanity, potentially genocide. They used rapes as a weapon of war because it was an effective way for them to terrorize the population, to implement their genocidal plan, which is part of it is to demoralize the society and to create a lasting trauma on the society. And I think they have succeeded in creating a lasting trauma on the society, especially on the victims and their families. Let alone Το βραβείο Άννα Πολιτκόφσκαγια απονέμεται σε γυναίκες δημοσιογράφους και ακτιβίστριες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολεμικές συρράξεις. Απονέμεται κάθε χρόνο από τη διεθνή μη κερδοσκοπική οργάνωση Reach All Women in War στο Λονδίνο. Για πρώτη φορά η απονομή έγινε στην Αθήνα από την Μαριάννα Κατζάροβα, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Η Κατζάροβα ίδρυσε την οργάνωση και θεσμοθέτησε το βραβείο το 2006. Η Πολιτκόφσκαγια ήταν φίλη της. I thought that the best way to keep Anna's legacy alive forever and to remind the ones that ordered her murder is to start an award in her name, and it's to be given to women from other conflict zones around the world
who are like Anna, who are as brave, risking their lives. They could be journalists, but also human rights activists. They could be even doctors or with other professions, but just doing something brave to bring the truth out about the plight of women and all civilians in war and conflict. So this is the 17th award, I think. It wasn't always easy. The first award winner of our award was Natalia Stemirova, who was also a journalist and a human rights activist from Chechnya. She was writing also for Novaya Gazeta and a good friend of Anna Politkovskaya. She was then murdered in 2009. She was kidnapped from her in front of her home in Chechnya and murdered. To this date, nobody was brought up to justice. There was no adequate investigation of her death. And I think it's incredible what these women do. Το βραβείο θεσπίστηκε προς τιμήν της θαραλέας Ρωσίδας δημοσιογράφου, η οποία δολοφονήθηκε στη Μόσχα το 2006. Η Άννα Πολιτκόφσκαγια ήταν σφοδρή επικρίτρια του Προέδρου Πούτιν. Αποκάλυψε τους βασανισμούς των πολιτών στην Τσετσενία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ρωσικό στρατό. Η αδελφή της, Έλενα Κουντίμοβα, βρέθηκε στην Αθήνα για τη βράβευση. You know, I'm not a human rights movement myself. But I always supported my sister, and I am so happy that in the last 2 years there was a renaissance of interest to her books everywhere, because I keep the record of the publishing agencies around the world who are just asking for the right to publish her books once again, usually. I think that people realize that she probably was a kind of prophet for her time, because she dead for 17 years already, and whatever she said then and people didn't believe that it could happen, now happened. Activists or human rights defenders. Unspeakable. You can't.